Hello friends, long time no see. Welcome back to Gia Academy YouTube channel. How is your day? Your day is fun, isn't it? Teman-teman pasti pernah mengambil gambar dengan kamera handphone. Dan pernahkah teman-teman mencoba membuat kopi dalgona? Nah, kedua hal tadi pasti disertai dengan langkah-langkah yang harus dilakukan atau disebut juga dengan prosedur. So, in this video, we will learn procedure text. What is procedure text? Procedure text is a kind of text that shows a series of order of making something, doing something, or getting somewhere. Procedure text adalah teks yang berisi perintah atau langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu. Procedure text is divided into two, recipe and manual. First, recipe procedure text. For example, how to make toast salads. Recipe procedure texts are a part of procedure text and a list of ingredients and a set of instructions that tell you how to cook something. Recipe procedure text merupakan sebuah teks berisi langkah-langkah dalam proses memasak atau membuat suatu makanan. There are three generic structure of recipe procedure text. Kita bisa lihat dari contoh berikut. First, goal or aim. How to make lemon tea. Second, ingredients. And the last one, steps or methods. Mari kita pahami struktur bagian teks prosedur resep. First, goal or aim. It contains the purpose how to make something. Berisi tujuan teks yaitu bagaimana cara membuat sesuatu. Biasanya terdapat pada judul teks. Second, ingredients. This part describes the elements we need to make something. Bagian ini menjelaskan bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat sesuatu. And the last one, steps or methods. This part describes the sets of instruction dan pada bagian ini berisi langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Language features of recipe are using simple present tense, using adverbial of sequence or using temporal adjective, using imperative sentences or command, using adverb of time to express details of time. Kita lihat kembali contoh teks how to make lemon tea. Simple present and imperative sentences or command. Adverbial of sequence, adverb of time to express details of time. So, the purpose of recipe procedure text are to describe how something is made in sequence steps, to provide a series of steps in sequence that explain the readers how to make something, and the communicative purpose of the text is to tell the steps of making something. Jadi, tujuan teks prosedur untuk mendeskripsikan langkah-langkah membuat sesuatu secara berurutan. Let's continue second type procedure text, manual procedure text. For example, 6 steps of hand wash technique. Manual procedure texts are a part of procedure text, a book or pamphlet that contains an explanation about how something and should be done in sequence steps. Teks prosedur manual adalah sebuah teks berbentuk buku panduan, pamflet yang berisi langkah kerja secara berurutan. There are 3 generic structure of manual procedure text. Kita bisa lihat dari contoh berikut. First, goal or aim. How to operate television. Second, materials. And the last one, steps or instruction. Berbeda dengan struktur bagian teks prosedur resep, pada teks prosedur manual, struktur bagiannya yaitu the first is goal or aim. Berisi cara melakukan atau mengoperasikan sesuatu. The second generic structure is materials.
berisi alat-alat yang kita butuhkan untuk melakukan atau mengoperasikan sesuatu. And the last generic structure is instruction, menjelaskan instruksi melakukan sesuatu. Language feature of manual procedure text are using simple present tense, using adverbial of sequence or using temporal adjective, using imperative sentences or command. Kita lihat kembali contoh teks how to operate television. Simple present and imperative sentences or command. Adverbial of sequence. So, the purpose of manual procedure texts are to describe how something is done in sequence steps, to provide a series of steps in sequence that explain the readers how to do something, and the communicative purpose of the text is to tell the steps of making or doing something. Jadi, tujuan teks prosedur manual adalah mendeskripsikan langkah-langkah untuk melakukan sesuatu secara berurutan. Teman-teman, berikut ini kosakata yang sering muncul dalam teks prosedur. Cut, pour, chop, peel, boil, blend, slice, steam, fry, grate, wash, add, melt, mix, apply, press, put, make sure, turn on, tighten. Agar teman-teman semakin paham, kita perhatikan contoh teks prosedur berikut. Question number 1. The text tells us about A. How long to make any kind of food, B. Ingredients of making omelette, C. Utensil of making omelette, D. Methods of making omelette, E. How to eat cheese omelette. What is the correct answer? Soal ini menanyakan isi teks. Untuk menjawab soal seperti ini, kita hanya perlu perhatikan bagian goal or aim yang biasanya juga menjadi judul teks. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Methods of making omelette. Question number 2. The following are methods of making a cheese omelette except A. Cracking the egg, B. Whisking the egg, C. Adding milk, D. Cheese grater, E. Heating the oil. What is the best answer? Soal ini menanyakan langkah yang tidak dilakukan dalam pembuatan omelet. Maka jawaban yang benar adalah D, karena cheese grater termasuk utensil. Question number 3. How much cheese do we need to make a cheese omelette? A. 1 gram, B. 3 grams, C. 5 grams, D. 15 grams, E. 50 grams. What is the correct answer? Soal ini menanyakan jumlah keju untuk membuat cheese omelette. Nah, kita bisa melihatnya pada bagian ingredients, 50 grams cheese. Jadi, jawaban yang benar adalah E. The next question, blah 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 is a tool with a flat, flexible blade used for mixing and spreading. A. Pan, B. Fork, C. Spatula, D. Plate, E. Cheese grater. What is the best answer? Soal ini menanyakan alat yang digunakan untuk mencampurkan dan mengaduk hingga rata. Kita lihat pada langkah pertama. Whisk the egg with a fork until it's smooth. So, the best answer is B. Untuk soal selanjutnya, kita perhatikan lagi teks prosedur berikut. Question number 5. What should you need to do first? A. Transmit the document, B. Dial the addressed number, C. Insert document in the feeder, D. Connect both the sender and the receiver fax machines, E. Install device in the computer. What is the correct answer? Soal ini menanyakan langkah pertama yang harus kita lakukan mengoperasikan mesin fax. Kita perhatikan langkah-langkah pada teks.
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah insert document into the feeder. So, the correct answer is C. And the last question, what will happen after you send a document successfully? A message transmitting is done will be displayed. B, the sender will receive the copy of the document. C, the recipient will get document. D, the document will be transferred. E, there is a document in the feeder. What is the best answer? Soal ini menanyakan hal yang terjadi setelah kita berhasil mengirimkan dokumen. Nah, jika kita sudah berhasil, maka akan muncul tampilan transmitting is done. So, the best answer is A. Oke teman-teman, berarti di video kali ini kita sudah bisa memahami teks prosedur dan membedakan teks prosedur resep dan manual. In receipt procedure text is how to make something, especially in cooking. And in manual procedure text is how to do or operate something in generally. Nah, sampai di sini teman-teman bisa paham ya? Okay, that's all my explanation about procedure text. Stay healthy and see you on the next video. Have a nice day.